Hi students, good morning to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. In the last lecture, we have derived the equation for the metacentric height by using analytical method. And here we have derived the equation here like this. Gm is equal to this. Gm is nothing but it is the metacentric height. The distance here you can see in the diagram. It is the distance between the center of metacenter and the center of gravity of the floating body. This distance is called as the Gm. Okay, and we have derived the equation for finding this Gm distance, and that equation is Gm is equal to Iyy divided by V minus Bz. Okay, what is this Iyy? What is this V? And what is this Bz? So Iyy is nothing but it is the moment of inertia about the centroidal axis in the plan. जो centroidal axis आहे yy त्याच्याभोवती moment of inertia, that is nothing but it is Iyy, right? And this v is nothing but it is the volume of water displaced, volume of water displaced by the floating body. So that is nothing but it is v. And what is bz? If you look in the diagram here, you will observe what is bz. Bz is nothing but it is the distance between center of gravity and the center of buoyancy is nothing but it is bz. And how we are going to find out that bz? Bz it can be obtained by using this relation that the distance of oz is nothing but it is the half of the distance of this particular floating body, and height of the floating body will be h, and its half will be equal to h by 2. So oz is nothing but this OB is nothing but it is capital H by 2. And what is OB? OB is nothing but it is the yes, who will tell what is OZ? OB. OB is nothing but it is the distance of distance between metacenter, the center of buoyancy, and this O or the bottom of the floating body. And OB is nothing but again it is the half of the depth of the immersion. जेवढी depth of immersion आहे त्याच्या half एवढं distance असतं OB चं, because it is the center of gravity of the submerged portion of the floating body, right? Now how we can find this BZ? BZ कसा काय find out करणार आपण? BZ is nothing but it is the OZ minus OB. If you see in the diagram, by using geometry, you can easily find out that if this total distance is OZ, OZ minus this BZ, if you do, then OB minus OB, I will clear it. This OZ, O to Z, this distance minus this OB, if you do, then you will get this small distance that is BZ. And we are interested in BZ only. So this OZ, BZ will be equal to OZ minus OB. What is OZ? OZ is nothing but it is H by 2 capital. OB is nothing but it is small H by 2. So therefore, I can write here BZ is equal to capital H by 2, or directly you can write H capital H minus small h by 2, because 2 is common there. We can directly write like that, or if you are getting confused, then you can write like this also. This OZ is h by 2 and this is h by 2, like this. Okay, so BZ, in this way you can find BZ. How you will find this volume of the submerged portion, submerged body? Who will tell me the formula? How to find the volume of the submerged body, or volume of water displaced by the floating body? Can anyone tell me how we can find this V? Here in body sir, मध्ये असलेल्या बॉडीचे वजन सर आणि मायनस वॉटर मध्ये असलेल्या बॉडीचे वजन काय करायचं ते करा, अजून एकदा सांग. FB is equal to sir air into body. FB is equal to air into body, weight of air into body sir, minus weight of air, weight in minus air, in air minus weight into water, weight in water. Okay, from this you will get the FB.
But I am asking you about how we can find this V, volume of water displaced. FB upon gamma. See here, we have seen the different formulas, right? That's why you may be get confused. See, by seeing diagram, by using geometry also we can find this liquid displaced by the object. Okay, suppose this is the rectangular object, and it is submerged up to this small height, small h. Okay, एवढा बुडालेला आहे. Total height is capital H, right? And it has some width, it has some length. Suppose this is the length L, this is width B. Okay. Now tell me, what will be the volume of submerged portion? Submerged portion's volume काय असेल? Or volume of water displaced? By using geometry, you have to tell me. L into B into H. L into B into small h or capital H? Small h. Small h, H. sir. Small h, correct. So small h because it is the submerged portion एवढाच आहे. हा portion extra वरती हवेत आहे त्यामुळे घ्यायची गरज नाहीये. So small h, if you consider there, it is the portion depth of immersion, right? It is the depth of immersion is this much. So therefore, the volume of water displaced will be equal to this surface area in the plan multiplied by depth of immersion. You will get the volume of water displaced by the object, right? In this way, you will find this V, and how you will find this IYY. IYY means it is the moment of inertia about the longer this YY axis, along this axis. So for that purpose, we need to use the formula that we have written, the tabular formula that we have seen. We have written the table for finding the moment of inertia about the central axis. Okay, this is the central axis YY. About this axis now here, what will the formula you can write? Longer side, the parallel side to this axis is L. I will write here L, and this is the perpendicular side, that is B. So B cube, I will write here, L into B cube divided by 12. So this is the formula that we have written. So in this way, you have to remember this formula. Otherwise, you will get confused. If you remember the formula, I is equal to BD cube by 12, like that. But what this B is and what is this D, that should be known to you. Now here we are finding the moment of inertia about this YY axis. Okay, so here B in that diagram, when we have used that formula, this was the B and this was the D, and about this axis, horizontal axis, we were finding this moment of inertia, right? So at that time, this B was the parallel side, so that we have taken here like this, and perpendicular side was the D. त्याचा आपण या ठिकाणी क्यूब केला divided by 12 we have done there. Similarly here also, the parallel side that is L, I will take here, and then perpendicular side that is B, its cube will be there divided by 12. So in this way we have to apply the formula. Okay. Now let us move ahead and solve one problem, and then we will see the next theory regarding this. Okay. Write on the problem. A rectangular pontoon is 3 meter long. A rectangular pontoon is 3 meter long. 5 meter long and 3 meter wide. Sorry, it is 5 meter long, 3 meter wide, and 1.2 meter high. 1.2 meter high. Full stop. The depth of immersion of pontoon is, the depth of immersion of pontoon is 0.8 meter in seawater,
The depth of immersion of pontoon is 0.8 meter in seawater. If CG is 0.6 meter, if CG is 0.6 meter above the bottom of pontoon, above the bottom of pontoon, comma, determine the metacentric height. Determine the metacentric height, full stop. The density of seawater is 1025 kg per meter cube. The density of seawater is 1025 kg per meter cube. This is the problem that we have to solve. So for this diagram, first of all, let us write down the given things and draw the diagram. Given length L is equal to 5 meters, B is equal to 3 meters, and H is equal to 1.2 meters. Okay. Depth of immersion of the pontoon is 0.8 meters. Means what is that? Small h. How much it is? 0.8 meter. So here, if I draw the diagram for the pontoon, draw the diagram. So total height is given. And then depth of immersion. Object is immersed below this level. Okay. This capital H is equal to, and here small h is equal to 0.8. Capital H is equal to 1.2 meter. We have drawn the diagram. If the CG is 0.6 meter above the bottom of pontoon, pontoon is nothing but an object, wooden object like that you can consider. So it is not necessary to give this information, but they have given. From this we can find out where the CG is located. CG is at the center here, G, and it will be located at distance 0.6. Where B is located? Somewhere here. Okay. Determine the metacentric height. Density of seawater is given. Gamma is equal to, oh, not gamma, it's rho. Rho is equal to 1025 kg per meter cube. This information is given. Now our task, what is asked here? Determine the metacentric height. So what is the formula to find out the metacentric height? Who will tell you? GM is equal to, yes, who will tell? IYY divided by volume minus BG. Divided by volume minus, BG. right. This is the formula.
So can we find BZ? BZ find out करता येईल का? This distance BZ. Yes, we have Oh, noted sir. the formula. Capital F H is by 2 minus by small Yes, h. sir. minus small h by 2. What is capital H by 2? It is 1.2 divided by 2 minus 0.8 by 2. And you will get here 0.6 minus 0.4, that is 0.2. 0.2 meter. Now can you find this V, volume of water displaced? Yes, sir. Yes, capital L B into small h. So what is capital L? Length किती दिले 5, width किती आहे 3, small h किती आहे 0.8. So find out V. 12. 12 meter cube. Yes. 12 meter cube, right? So BZ we got, V we got. पहिलं काय आता याच्यामध्ये IYY. What is the formula for IYY? It is L, that is longer, parallel side is the length to this axis, L BQ by 12. So what is L here? L is 5. What is B? Width is 3 cube divided by 12. So IYY is equal to 27 गुणिले 5 11.25. 11 25. meter raised to 4. 4. ठीक है. Now pour this values in the formula. GM is equal to 11.25 divided by volume 12 minus BZ. BZ किती आलं तर 0.2. Therefore GM is equal to 0.73. 0.73. meter. 0.73 meter. Okay, so in this way we have to find out the metacentric height. Let us see what is the answer they have got. That is correct answer we have got here. GM is equal to 0.7375 meter is the answer. Okay, in this way you can solve the problem. So those students who have not yet solved, please note down it. Then we will see the next point. Do it fast. Is it over? Should I take the next slide? So we have seen how to find the metacentric height by using analytical method. Now we will see how to find out the metacentric height by using experimental method. Okay, so write down this title, experimental method, and draw this diagram, experimental method of determination of metacentric height. Experimental method, draw the diagram, draw a vessel or floating body. In the first diagram,
balancing weight W1 is at the center of the ship, then that W1 it shifted toward the right side. Due to the shifting of this small weight, ship has tilted by a small angle theta. And how we measure this angle theta? With the help of plumb line and protractor. प्रोट्रॅक्टरच्या सहाय्याने आपण त्या ठिकाणी तो अँगल थिटा जो आहे तो आपण मेजर करू शकतो. ड्यू टू द टिल्ट, what has happened? Due to the change in the weight, shifting of the weight W1, okay, there will be a shifting of center of gravity. Center of gravity पण त्या ठिकाणी shift होईल, and this ship will tilt, and due to the tilt, what is going to happen? The center of buoyancy is also going to change, because if you see there, submerged portion diagram is changed. So therefore, the center of buoyancy, which is nothing but center of gravity of the water displaced, so it is also going to shift from B to B1. Okay. Now here, let us find out the derivation for this by using the analogy of moment caused by the shifting of weight W1 from center to the W1 location by a distance x, and BB1, the center of gravity GZ1, G has shifted from G to G1, okay, due to the shifting of the weight. Now GZ1M is the right angle triangle there, you can observe GZ1M is the right angle triangle. Okay, here opposite side tan theta will be equal to opposite side, that is CZ1 divided by GM. Okay, so instead of GZ1, what I can write? We can write GM tan theta. Okay, GZ1 JG. We can write this expression. And moment caused by this shifting of the weight from Z to Z1, it will be W, that is the total weight. Okay, so first of all, let's understand what are the dimensions, this measurements they have used. Capital W is nothing but it is the weight of the vessel including W1. So it is the weight of this vessel plus the weight of this W1 is collectively named as capital W. G is the center of gravity of the vessel, and B is the center of buoyancy of the vessel, right? So here, due to the shifting of this weight, what will be the moment caused there? Moment will be W1 into X is the distance. It is moment caused by shifting of the weight W1 from earlier position to the next position. Okay. Similarly, the next moment will be because of the shifting of the Z to Z1. So I can write here moment due to the shifting of the center of gravity will be equal to capital W into what? GZ1. Okay. Now instead of GZ1, I can write here GM tan theta. GM tan theta. This is equation number 2. Equating these two equations, ह्या दोन equation equate करायच्या. GM will be equal to, first of all, let us equate this equation. W1x equal to WZM tan theta. Okay. And we are interested in
GM, that is metacentric height. So GM will be equal to W1 x divided by capital W tan theta. By using this formula, we can find out what is the metacentric height of the object. But we should know the position of Z, center of gravity. Then only we can go for this formula. Center of gravity. Here you can see the GM is equal to W1 x upon W tan theta is the formula that we have derived. Okay. So note down this formula also. First of all, draw the diagram. Have you all of you draw the diagram? If it is remain, then do it first. And if it is over, is it over to draw the diagram? Okay, write down this formula then. Then write down this formula directly. GM is equal to W1 x upon capital W tan theta. Have you noted this symbols also, capital W, small capital J and B in your notebook? If it is not, then you can mention it. And write down the formula GM is equal to W1 x upon W tan theta. Is it over? Yes, sir. Okay. Then next point we are going to learn here is about stability conditions of submerged and floating body. Okay. If the body is floating and if body is submerged condition, then what will be the stability conditions for that particular object? This stability condition of floating and submerged body, it depends upon the relative position of center of gravity and metacentric height and center of buoyancy. या तीन ह्याच्यावरती अवलंबून आहेत. ठीक आहे. First we will see, understand the stability conditions of submerged body. Okay, so write on the title, stability conditions of submerged body. There are total 3 stability conditions for submerged body and as well as for the floating body. Submerged body stability conditions are like stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. Okay, and the same conditions are there for the floating body. In case of submerged body, the stability condition is determined by the position of CZ and center of buoyancy, that is position of G and B in case of completely submerged body. Okay. Consider the balloon. Now here to check when the body will be in stable equilibrium, we have considered here the balloons in the air. We know that air is a fluid and balloon is a substance. So in this atmospheric air, we have taken the balloon which is submerged. Okay, all the objects which are present on the surface of Earth, they are submerged in the fluid, and that fluid is atmospheric air. Right. Similarly, these balloons which are in the atmospheric air, okay, they are submerged, we can say, and it is filled with the other gas, lighter gas, so that this balloon will float in the air.
नॉर्मल हवा जर भरली तर तो बलून काय होतो, परत खाली येतो. पण याच्यामध्ये जर आपण या बलूनमध्ये इनर्ट लाइटर गॅस जर भरला, हायड्रोजन किंवा नायट्रोजन, हिलियम, राईट, तर तो जो आहे बलून काय होतो, हवेमध्ये कालांतरित राहतो. देन व्हॉट इज डन, हा okay. So we have taken this balloon to understand the stability condition of a submerged body. As this balloon is submerged in the atmospheric air, we can consider this balloon as a submerged body, and the weight is attached to this balloon to keep this balloon at this particular position. जर हे वेट काढलं तर हे बलून काय होईल, बलून हा हवेत असं वरती 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 उडत जाईल. ठीक आहे. मग त्याला अवॉइड करण्यासाठी आपण काय केलं, त्याच्यावरती एक छोटंसं वेट त्या ठिकाणी त्याच्या बॉटमला ऍड केलेलं आहे. आणि ह्या वेटमुळे काय झालं, जेवढं या ठिकाणी अपवर्ड फोर्स होता, दॅट फोर्स वॉज नथिंग बट इट इज द बॉइंट फोर्स. बॉइंट फोर्स त्या ठिकाणी ऍक्ट होत आहे या बॉडीवरती. त्याचं जेवढं व्हॉल्यूम आहे तेवढ्याच व्हॉल्यूमचं गॅस यांनी काय केलंय, डिस्प्लेस केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळं हा खालून वरती याच्यावरती बॉइंट फोर्स ऍक्ट होत होता. जेवढ्या हवेचं वजन यांनी डिस्प्लेस केले तेवढीच हवा, तेवढंच वेट, तेवढाच फोर्स खालून याच्यावरती ऍक्ट होत होता. बरोबर आहे. मग हा वरती चालला होता. मग ह्याला आपण काय केलं, तेवढ्याच वेटचं या ठिकाणी तेवढ्याच ह्याचं आपण वेट अटॅच केलं. ओके, फोर्स तेवढंच वेट आपण या ठिकाणी अटॅच केलं. आणि त्यामुळे काय झालं, हे दिस बलून इट हॅज नाव कम इन इक्विलिब्रियम कंडिशन. हे काय झालं, बलून इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आलं. म्हणजेच काय, नेट इफेक्ट ऑफ द व्हर्टिकल फोर्सेस बिकम झिरो. जे समेशन ऑफ एफ वाय जे आहेत त्याचं काय झालं, डेट बिकम झिरो. म्हणजे वरती पण बलून जात नाही आता आणि खाली पण येत नाही. तो काय झाला, स्टेबल या ठिकाणी झालेला आहे. ठीक आहे. So this was the condition of the balloon that's why it's called as the equilibrium condition. Now what I am going to do here, I will apply small jerk here. Now if you look at this particular balloon, what has happened, due to the shifting attaching of this weight attach केल्यामुळे ह्याचा जो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे, तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी काय झाला, खाली गेलाय आणि सेंटर ऑफ बॉयन्सी हा वरती राहिलेला आहे. ठीक आहे. सेंटर ऑफ बॉयन्सी हा वरती आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी खाली आहे. ठीक आहे. हा सेंटर ऑफ बॉयन्सी मधून कोणता वेट ऍक्ट होतोय, कोणता फोर्स ऍक्ट होतोय, सेंटर ऑफ बॉयन्सी मधून ऍक्ट होणारा फोर्स आहे बॉयंट फोर्स. आणि जो जी आहे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मधून ऍक्ट होणारा जो फोर्स आहे, दॅट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. दॅट इज नथिंग बट इट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, त्याचं वेट या ठिकाणी ऍक्ट होतोय. वेन आय विल गिव्ह यू अ स्मॉल टिल्ट हिअर. मी याच्यावरती थोडासा बोटाने काय करतो, त्याला असं थोडं पुश करतो. आणि पुश केल्यानंतर काय होईल, त्या ठिकाणी ढकलल्यानंतर इट विल स्टार्ट टू रोटेट. एक कपल या ठिकाणी तयार होईल. हा जो बलून आहे हा क्लॉकवाईज या ठिकाणी त्याचं रोटेशन होईल. मी करून जर ह्याला पुश केला तर हा क्लॉकवाईज या ठिकाणी रोटेट व्हायला चालू करेल. इट विल स्टार्ट टू रोटेट इन द क्लॉकवाईज डायरेक्शन. ओके, इट विल गो ऑन रोटेटिंग. ओके, अंटिल देर इज अ अपोजिट फोर्स टू दिस. त्याला जर अपोजिट फोर्स नसेल तर तो काय रोटेट व्हायला लागेल. मग या ठिकाणी ज्यावेळेस हा थोडा टिल्ट होतो, टिल्ट झाल्यानंतर आता जर आपण पाहिलं, सुरुवातीच्या कंडिशन मध्ये हा फोर्स आणि हा फोर्स एकाच लाईनवरती होते, इक्वल अँड अपोजिट होते. पण आता ज्यावेळेस आपण टिल्ट केलं त्यावेळेस त्या ठिकाणी त्या दोन फोर्सनी कपल तयार केला. ठीक आहे. यू कॅन सी देअर दिस इज द कपल. कपल इज नथिंग बट इट इज द टू फोर्सेस ऑफ द सेम मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट डायरेक्शन. ओके, दे आर लिंक्ड विथ इच अदर. मग हा या ठिकाणी कपल तयार झाला. आणि हा कपलचं मोमेंट कसं आहे या ठिकाणी, द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, या फोर्समुळे या ठिकाणी मोमेंट जो तयार झाला इट वॉज द क्लॉकवाईज मुवमेंट. राईट. आणि हा जो कपल या ठिकाणी तयार झाला आहे, या कपलचा मुवमेंट कसा असणार आहे, या कपलच्या ॲरोवरून तुमच्या लक्षात येईल, इट इज द अँटी क्लॉकवाईज कपल. ओके, याच्यामुळे जो मुवमेंट तयार होईल या कपलमुळं, दॅट मुवमेंट कॅन बी रिटन ॲज एफ बी, दॅट इज पॉइंट फोर्स इन टू एक्स, डिस्टन्स बिटवीन दिस टू, or we can write it as a w into x. Okay, so that is the moment of couple, it has been generated there. आणि हा जो कपल आहे, हा कपल कसा आहे, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणारा अँटी कपल आहे. हा जो रोटेशन या ठिकाणी होतं दिलेलं, इट वॉज इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. मग हे क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये जे रोटेशन आपण दिलेलं आहे त्याला बॅलन्स करण्यासाठी, त्याला अपोज करण्यासाठी या ठिकाणी दुसरा फोर्स ऍक्ट होतोय. अँड दॅट फोर्स इज नथिंग बट इट इज द मोमेंट ऑफ कपल इन द अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. ओके, आणि हा या ठिकाणी ऍक्ट होतो, त्याच्यामुळे हा बलून जो आहे
दिस बलून इज गोइंग टू गेट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. हा बलून काय करेल, परत आपल्या ओरिजिनल पोझिशनला, या पोझिशनला त्या ठिकाणी जाईल. ओके. अँड व्हॉट इज स्टेबल कंडिशन? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन कधी म्हणतो आपण? when the object regain its original position, okay, after application of some disturbance force here, when it is coming back to its original position, then we call this is a stable equilibrium condition. ओके. जर हा परत रिटर्न या कंडिशनला आलाच नाही तर त्या केसमध्ये आपण त्याला काय म्हणणार? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन. आता ती अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये काय होतं आपण या ठिकाणी बघूयात. मी काय करतो, सेम बलून, तोच बलून आहे, तो बलून मी काय केला, उलटा पकडला. ओके, म्हणजे त्याचं वेट वरती ठेवलं आणि बलून, आता हे वेट वरती असल्यामुळे काय झालं, हा सीजी जो आहे याचा जी वरती गेला, बरोबर आहे, कारण वेट वरती आहे, त्यामुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पण काय झाला, शिफ्ट झाला आहे, हा वरती आलेला आहे, आणि सेंटर ऑफ बॉयन्सी हा सीजीच्या खाली आलेला आहे. ठीक आहे. आता या केसमध्ये काय होईल ते पाहूया. आता ह्याची जी कंडिशन आहे ती आपण कंडिशन या ठिकाणी अगोदर लिहून घेऊया. काय लिहून घेऊया या ठिकाणी? बी इज CG is below, B is above G. This is our condition for this. B is above G. आता या कंडिशन मध्ये काय व्हायला लागले, दुसरी जी आपण या ठिकाणी आपण बघणार आहोत कंडिशन आहे, त्या कंडिशन मध्ये काय होतंय, G is or B is below G. ओके, ही कंडिशन या ठिकाणी आपण आता बघतोय. आता या कंडिशन मध्ये असताना जर मी या ठिकाणी टिल्ट दिला, ओके, काय करतोय मी या ठिकाणी जर्क देतो किंवा टिल्ट देतो. मयूर, वाय युअर साऊंड इज ऑन? मयूर शिंदे. ओके, ज्यावेळेस मी या ठिकाणी ह्याला जर्क देईन या डायरेक्शन मध्ये, ज्यावेळेस मी ह्याला या ठिकाणी जर्क देतो, ऍट द टाइम दिस couple or this force, what is that force? It is acting in this moment is acting in clockwise direction. या फोर्स जो यावेळेस मी या ठिकाणी अप्लाय करतो about this moment, about this z, it is acting in clockwise direction, right? And after some tilt there will be a formation of couple again here. Okay, and if you look at this couple, now this g is acting below, this weight of the balloon is acting in downward direction and this buoyant force is acting in upward direction. Now the couple formed by these two forces, now what is the direction of this couple? Who will tell? ह्याच्यामुळे जो जनरेट झालेला मोमेंट आहे त्याच्या मोमेंटची डायरेक्शन कशी असेल? क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज, करेक्ट. सो ह्याच्यामुळे जो जनरेट झालेला मोमेंट आहे दॅट मोमेंट इज ऑल्सो क्लॉकवाईज. आणि या ठिकाणी आपण सुरुवातीला जो फोर्स या ठिकाणी अप्लाय केला त्याची जी मुवमेंट होती दॅट इज ऑल्सो क्लॉकवाईज. सो क्लॉकवाईज अँड क्लॉकवाईज व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? अगेन इट इज गोइंग टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन. ओके, देर इज नो अपोजिंग फोर्स हिअर, त्याच्यावरती ऍक्ट होणार अपोजिट फोर्स नाही किंवा याला बॅलन्स करणार फोर्स नाहीये, ऍक्ट होत नाहीये. त्यामुळे काय होईल, दिस पर्टिक्युलर बलून इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. ते ओरिजिनल पोझिशन परत या ठिकाणी रिगेन नाही करणार, तो परत खाली जाईल या ठिकाणी आणि त्याचं वेट जे आहे ते वेट खाली होईल आणि असा बोलून या पोझिशनला येऊन थांबेल. ठीक आहे, या ठिकाणी थोडंफार ऑसिलेशन होईल आणि हा बलून या पोझिशनला येऊन थांबेल. सो दिस कंडिशन, ओके, this condition can be called as unstable equilibrium. Why it is called unstable equilibrium? Because it is not regaining its original position. ओके, जसं या केसमध्ये झालं, या केसमध्ये काय झालं, आपण या ठिकाणी थोडा टिल्ट दिला, जर्क दिल्यानंतर या ठिकाणी क्लॉकवाईज मुवमेंट तयार झाला आणि ह्या क्लॉकवाईज मुवमेंटला बॅलन्स करण्यासाठी या ठिकाणी जो कपल तयार झालेला आहे हा बॉइंट फोर्स वरती ऍक्ट होतो ऑलवेज, वेट हे डाऊनवर्ड ऍक्ट होतो ऑलवेज, आणि याच्यामुळे जो या ठिकाणी कपल तयार झालेला आहे या कपलचा जो मुवमेंट आहे तो कसा ऍक्ट होतोय, अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतोय. मग हे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट झाल्यामुळं हा काय करतो, हा बलूनला परत ओरिजिनल पोझिशनला त्या ठिकाणी घेऊन येतो. अँड दॅट्स वाय वी कॉल इट एज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. आणि ही जी आहे ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या ठिकाणी आपण म्हणतो. The same case is applicable to all the objects which are floating there. Let us consider the ship. Okay, एखादा शिप जर असेल, पाण्यावरती तरंगणारी जहाज असेल, ठीक आहे, ह्या जहाजेवरती जर आपण सपोज हे शिडाची जहाज आहे बरं का, आणि या ठिकाणी जर आपण वेट भरपूर वरती जोडलं या ठिकाणी, तर काय होईल, ह्याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जो आहे तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी या ठिकाणी शिफ्ट होऊन जाईल, वरती जाईल, आणि त्याचा जर सेंटर ऑफ बॉयन्सी जो आहे, सेंटर ऑफ बॉयन्सी जर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीच्या खाली आला तर त्या ठिकाणी काय होईल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन रीच होईल आणि ही जी जहाज आहे
ती जहाज त्या ठिकाणी टिल्ट होऊ शकते. ओके, so we were talking about this floating body, submerged body. So we will consider this example in floating case. सबमर्ज बॉडीच्या ह्याच्यामध्ये आपण हे एक्झाम्पल आपण बघू. आणि तिसरी जी कंडिशन आहे दॅट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल कंडिशन ऑर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ह्या इक्विलिब्रियम मध्ये काय होतं, द पोझिशन ऑफ सीजी अँड सेंटर ऑफ बॉयन्सी दे कोइन्साइड विथ इच अदर, दे आर ऍट द सेम पॉइंट. ओके, म्हणजे सीजी आणि जो बी आहे ते दोन्ही काय झालेले आहेत, एकाच ठिकाणी आहेत. हे वेट आपण इन्स्टेड ऑफ पुटिंग दिस वेट ऑन द साइड, हा बलूनच्या आतमध्ये जर आपण वेट या ठिकाणी सेंटरला ठेवलं तर त्या केसमध्ये काय होईल, जर मी या ठिकाणी जर्क दिला तर हे रोटेट नाही होणार. either it will not rotate in clockwise direction or anti-clockwise direction. This object it will move in other direction. हे काय होईल, त्या ठिकाणी टोटली हा ऑब्जेक्ट एका पोझिशन पासून एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटला शिफ्ट होऊन जाईल. There will not be any kind of rotation, and this condition is called as the neutral equilibrium where B and G coincide. ओके, ते एकमेकांवरती कोइन्साइड होतात. ती जी कंडिशन आहे दॅट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. So these are the conditions of equilibrium for the submerged body. Now we will see, now we will understand what are the conditions of equilibrium for floating body. Okay. Now here you can see this is a floating body. Okay. These are the conditions of floating body. Now here, if you look, there is a pointer. In this floating body, this is the floating body. In this floating body, G is acting at this point. Okay, and metacenter. Now, in case of floating body, the stability conditions are obtained by the relative position of B, G and M. मेटासेंटर फ्लोटिंग बॉडीच्या केसमध्ये मेटासेंटर आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी या दोन्हीची रिलेटिव्ह पोझिशन कशी आहे त्याच्यावरून आपण ठरवतो की वेदर द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम or body is in unstable equilibrium. Okay, now in this first diagram if you look at this, metacenter is above the center of gravity. Okay, so I can write here M is above G. Okay, this is the first condition we are going to see here. Now this object is floating, center of buoyancy is here. Center of buoyancy, it is not going to act that much we are talking here about this G and M. Okay, center of gravity is acting at this particular point, and center of metacenter is above this. Means the center of gravity is above center of buoyancy, floating body is there, and M is above. Now when we give here some jerk, या ठिकाणी जेव्हा मी force apply करतो, at that time what is going to happen, due to this force, applied force, moment it is going to create there, and that moment here it is the clockwise movement. त्या ठिकाणी movement कसं असेल, हे ऍक्ट होणार या ठिकाणी क्लॉकवाईज मुवमेंट असेल. आणि या ठिकाणी जो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि बॉयंट फोर्स जो आहे त्या दोन्हीमुळे तयार झालेला जो कपल आहे तो कपलची डायरेक्शन बघा या ठिकाणी कशी आहे. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज ऍक्टिंग हिअर, आणि हा ज्यावेळेस टिल्ट होतो, टिल्ट झाल्यानंतर काय होतं, ह्याची पोझिशन बदलते. कशाची, जो सेंटर ऑफ बॉयन्सी आहे, सेंटर ऑफ बॉयन्सी हा इथून या ठिकाणी शिफ्ट होतो कारण त्याची पोझिशन बदलली, शिफ्ट टिल्ट केल्यामुळे, राईट. आणि हा एफ जी नाव एफ बी हा या ठिकाणी ऍक्ट होतोय आणि हा जी इथून खाली ऍक्ट होतोय. मग हा या ठिकाणी जो कपल तयार झालेला आहे आणि ह्या कपलमुळे जो मुवमेंट त्या ठिकाणी असणार आहे त्याची डायरेक्शन कशी असणार आहे, इट इज इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. आपण दिलेला जो जर्क होता त्याचा जो मुवमेंट होता तो मुवमेंट कसा आहे, क्लॉकवाईज, आणि कपलचा जो मुवमेंट आहे तो कसा आहे, अँटी क्लॉकवाईज. Then what is going to happen here? This object it is going to come back to its original position like this. तो परत या ठिकाणी ओरिजिनल पोझिशनला येईल आणि when object regain its original position, that condition of equilibrium is called as the stable equilibrium. Okay, and this condition is nothing but when it is this is going to happen when M is above G. ज्यावेळेस हा मेटासेंटर हा G च्या वरती असतो त्या केसमध्ये ही आपल्याला कंडिशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन पाहायला भेटते. सेकंड कंडिशन हिअर, नाव व्हॉट वी आर गोइंग टू डू,
वी आर गोइंग टू अप्लाय सम वेट हिअर. त्या फ्लोटिंग बॉडीमध्ये आपण या ठिकाणी वेट अटॅच केले आणि हे वेट वरती अटॅच केल्यामुळे काय झालं, ह्याचा जो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, हा सेंटर ग्रॅव्हिटी वरती शिफ्ट झाला, वरती गेला आणि मेटासेंटर खाली आला. ठीक आहे, मेटासेंटरची पोझिशन खाली आली आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी वरती गेलं. ह्या डायग्राम मध्ये बघा तुम्ही, हा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी वरती आहे, मेटासेंटर खाली आलेला आहे आणि सेंटर ऑफ बुओयन्सी इथंच आहे. ज्यावेळेस मी या ऑब्जेक्टला मी टिल्ट करेन, या ठिकाणी फोर्स अप्लाय करेन, त्यावेळेस जो कपल तयार होईल त्या ठिकाणी, जो मुवमेंट तयार होईल ड्यू टू दिस फोर्स, दिस इज द क्लॉकवाइज मुवमेंट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. बट व्हॉट अबाउट द कपल मुवमेंट, कपलचा जो मुवमेंट त्या ठिकाणी तयार होईल तो कसा असेल तो आपण या ठिकाणी बघूया. वेट इज ऍक्टिंग थ्रू द झी, हा या ठिकाणी असा ऍक्ट होतोय आणि बॉयंट फोर्स हा टिल्ट झाल्यामुळे या ठिकाणी बॉयंट फोर्स शिफ्ट होईल. सेंटर ऑफ बॉयन्सी विल शिफ्ट फ्रॉम बी टू B1 अँड दिस बॉयंट फोर्स इज ऍक्टिंग थ्रू दिस B1. त्या B1 मधून हा बॉयंट फोर्स FB हा ऍक्ट होतोय. जर आपण हे पाहिलं तर या ठिकाणी कोणत्या टाईपचा कपल तयार झालाय आणि याचा मुवमेंट काय असेल, द मुवमेंट ऑफ द कपल विल बी अगेन क्लॉकवाइज मुवमेंट. मग हा पण क्लॉकवाइज आणि हा पण क्लॉकवाइज. Whether this body will come back to its original position like this, it will not come back to its original position. And when a body does not come to its original position after giving some tilt, at that condition of equilibrium is called as the unstable equilibrium condition. Okay, तर ही कंडिशन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटते. एव्हरीवन अंडरस्टूड दिस? म्हणजे कुठलंही एखादं जहाज वगैरे असेल, तुम्हाला मी जहाजाचं मागाशी एक्झाम्पल सांगत होतो, तर ते जहाजाच्या वरती जर आपण असे जर ते या ठिकाणी शिडाई जहाज असेल आणि त्याचा सेंटर ऑफ मेटासेंटर समवेअर सपोज या ठिकाणी असेल मेटासेंटर, ठीक आहे, आणि मी जर याच्यावरती वेट अटॅच केलं वरती, ओके, वरती जर मी वेट अटॅच केलं तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इथून काय होईल, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी शिफ्ट होऊन हा वरती जाईल. हा बॉडीच्या आतमध्ये असेल तो वरती जाईल आणि मेटासेंटर खाली येईल. कुठल्याही फ्लोटिंग बॉडीमध्ये जर मेटासेंटर हा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीच्या खाली आला, that chances of the collapsing of the ship or that object is more increases more. त्यामुळं एखादं जहाज वगैरे आहे ते जहाज त्या ठिकाणी पलटी होण्याची शक्यता त्या ठिकाणी जास्त वाढते. कुठल्याही ऑब्जेक्टमध्ये हे आपल्याला पाहायला भेटू शकतं. आपली 2 व्हीलर जरी असेल किंवा 4 व्हीलर गाडी असेल, त्याचा जर CG हा वरती गेला खूप, तर त्या केसमध्ये तो जो ऑब्जेक्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल ही आपले हे आहे, बस आहे, त्या बसच्या वरती आपण सामान जर खूप लादलं, वेट ह्याच्यावरती इथं भरपूर वेट वाढवलं आपण, तर काय झालं, त्याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जो सेंटर इथं होता, खाली होता, तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी शिफ्ट होऊन वरती गेला आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जर या ठिकाणी वरती शिफ्ट झाला तर त्या ठिकाणी बॉडी काय होते, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये येते आणि पलटी होण्याची शक्यता या ठिकाणी जास्त वाढते. ठीक आहे, त्यामुळे कुठल्याही व्हेकलच्या याच्यामध्ये जास्त लोड जो आहे तो वरती न ठेवता तो खाली त्या ठिकाणी ठेवला पाहिजे. त्याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जो आहे, तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा कधीही जमिनीच्या जवळ जेवढा असेल तेवढं ते बॉडी, तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो स्टेबल त्या ठिकाणी असू शकतो. खाली वेट कमी आहे आणि वरती जर वेट जास्त वाढवलेला असेल एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती, त्याचा CG काय होतो, वरती जातो आणि CG वरती गेला तर मग त्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट हा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये जातो आणि तो त्या ठिकाणी पलटी होऊ शकतो. So these are the various stability conditions that we have studied right now, we have seen. So now you have to note down these conditions of equilibrium in tabular format. I have made one table here. If you remember this table itself, then it is quite easy for you in the examination also. You can remember this easily and you will get the mark. So this point is very important in examination. Definitely MCQ question will be asked on this particular conditions of equilibrium, stability conditions of the floating or submerged bodies. So in that case this table is going to help you a lot. Okay, whatever the explanation we have I have done here within this 5 to 10 minutes. So based upon that explanation, just you have to remember this table, then you will save it your time while doing the study in the examination. ओके, हे थेरी वाचत बसायची गरज नाही पडणार तुम्हाला प्रत्येक पॉईंट, फक्त हा टेबल पाठ करून द्यायचा. ओके, 2 मिनिटांमध्ये हा टेबल तुमचा येऊन जाईल. सो राईट ऑन देअर टायटल, कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हा टायटल, मेन टायटल लिहा. पुढे गेलं, हा, स्टॅबिलिटी कंडिशन्स ऑफ सबमर्ज अँड फ्लोटिंग बॉडी, हे टायटल लिहा आणि हे टायटल लिहिल्यानंतर डायरेक्टली तो टेबल जो आहे तो टेबल या ठिकाणी ड्रॉ करा. डू इट फास्ट. Write on the title, stability conditions of floating and submerged bodies.
stability conditions of floating and submerged bodies, and there prepare the table like this. Equilibrium. There are three columns are there in the table. First column for the equilibrium, second column for the submerged body, and third column for the floating body. Prepare the 4 rows. One row for the stable equilibrium, unstable equilibrium, and third one is the neutral equilibrium. And submerged body. When we call the body submerged body is in stable equilibrium, when B is above Z. When we call the floating body in stable equilibrium, when M is above Z. Then when we call the body is in unstable equilibrium for submerged body, when B is below Z, and for the floating body when M is below Z. So that are the conditions of unstable equilibrium. Neutral equilibrium कधी म्हणतो आपण ज्यावेळेस B and G coincide. Similarly, for the floating body, M and G coincide. In that case, this is going to happen. Is it over? सर रोची व्हॅल्यू सी वॉटर साठी 1025 स्टँडर्ड आहे का? No, it's not standard. It has problem मध्ये तुम्हाला अशी दिली होती. बट जर परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला असेल आला तर त्या केसमध्ये we have to see exact value of the sea water. I will check it. I don't remember what is the exact mass density of sea water. In examination, the question may come there. So you note down the exact value of mass density of seawater. It is 1023.6 kg per meter cube. Okay, actually this value is the average value. The density of the seawater, it varies between the range of 1020 to 1029 kg per meter cube. Okay, depending upon the temperature and salinity, how much salts present in that sea surface, sea water, depending on that, it may vary. जर आपण डेड सी मध्ये गेलो, मृत समुद्र जो आहे आपण म्हणतो, त्या ठिकाणी जे पाणी त्याच्यामध्ये सॅलिनिटी खूप जास्त आहे. त्या पाण्याची जे स्पेसिफिक मास आहे किंवा मास डेन्सिटी आहे ती डेफिनेटली जास्त असेल ॲज कम्पेअर्ड टू दी हिंद महासागर or Indian Ocean or the Pacific Ocean. Okay, so it may differ, but that average value, standard value I have told you. At 25 degrees Celsius and at 1 atmospheric pressure, the density of seawater is 1023.6. So that value we have to note down, 1023.6 kg per meter cube. Okay, is it over this table? Everyone, everyone is Yes, sir. Okay, then now we'll move ahead to solve the problems ahead here. आता याच्यामध्ये आपण राहिलेला 1 तास आपण याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स घेणार आहोत. ओके, बेस्ड अपॉन दिस मेटासेंटर अँड स्टॅबिलिटी कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, सो लेट अस राईट डाउन द प्रॉब्लेम. आपण याच्या अगोदर फक्त एकच प्रॉब्लेम घेतलाय आपण मेटासेंटर वरती.
त्यामुळे आता आपण राहिलेले जे वेळ आहे तो आपण याच्यामध्ये हे करूया. We will solve the more problems based upon this. So write down their problem. A solid cube of sides, a solid cube of sides 0.5 meter each. Solid cube of side 0.5 meter each is made of material of specific gravity 0.5 0.5. The cube float in liquid. The cube float in liquid of specific gravity 0.95. 0.95 with two of its face horizontal. With two of its face horizontal. See, the cube will have how much face? It will have the 6 faces. Out of that 6 faces, 2 faces are horizontal. Find metacentric height and examine its stability. Find metacentric height. Find metacentric height and examine its stability. This is the problem. So I will hide this part because you may simply go on note down this particular problem. So instead of that, we should apply some logic, apply some brain here. Solid cube of sides 0.5 meter each is made of the material 0.5 specific gravity. Let us first of all find out its volume. Okay, given, let us call the side as a 0.5 meter. Then volume will be castle volume. What is the formula of volume of cube? A into raise 3. 0.25 meter cube. So find out the volume 0.5. 0.1. 0.125 meter cube. 0.125 meter cube. This is the volume of this cube. Then specific gravity is given. From this specific gravity, can we find the weight? Weight काढता येईल आपल्याला याचं. Specific gravity is equal to 0.5 or the weight density. Weight density आपण अगोदर काढूया याची. Weight density of cube is equal to how much? SL into gamma W. SL is nothing but it is 0.5. Gamma W is nothing but 9810. Then you will get here weight density of the cube is equal to how much? 4905. 4905 Newton per meter cube. Right. Then what we have to find here? काय करायला सांगितलं आपल्याला? Find the metacentric height. Metacentric height, that is gm. What is the formula of gm? Gm is equal to I/y divided by what? Volume Volume of minus total BG. displace minus bg. Right. Now let us first of all draw here a diagram of the cube. This is the cube. Okay, actually a cuboid झाला.
rectangular square shape मध्ये पाहिजे, right? This is the cube. It is submerged in the water. This side 0.5 meter, this side, or here I will write, draw 0.5 meter, right? The cube floats in the liquid of specific gravity 0.95 with two of its sides face parallel, right? याची specific gravity दिलेली आहे. Specific gravity of liquid or the fluid 0.95. Okay, can we find here the weight density of this fluid? Gamma F is equal to 0.95 into 9810 is equal to how much? 9319.5. 9319.5 Newton per meter cube, right? Now here, to find out this ZM, we will require the information, this information we will require. Can you tell me IYY, how to find out this IYY? IYY आपल्याला काढता येईल. A raised to 4 divided by 12. IYY is equal to A raised to 4 divided by 12. A raised to 4, A means 0.5 raised to 4 divided by 12. How much it is? 5.208 into 10 raised to minus 3 meter raised to 4. 5.2 into 10 to the power minus 3 Minus 3. meter raised to 4. Okay, this is the IYY. Can we find what is the volume of water displaced by this object? No. Okay, आपण अजून काढू शकत नाही कारण आपल्याकडे हे डेप्थ ऑफ इमर्शन किती झालेलं आहे हेच आपल्याला माहित नाही. बट कॅन वी फाइंड द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? त्याचं वेट काढू शकतो आपण. वेट डेन्सिटी आपल्याला माहित आहे, व्हॉल्यूम माहित आहे आपल्याला. वी कॅन फाइंड व्हॉट इज द वेट ऑफ द pontoon or weight of this cube. त्याचं वेट आपल्याला काढता येईल. तेवढं वेट वरून खाली ऍक्ट होतोय, राईट? I will write here weight of cube is equal to weight density of cube multiplied by its volume of cube is equal to weight density is 4905 into what is the volume? 0.125 is equal to 4905 into 0.125 is equal to 613.125 Newton is the weight of the cube. Now, can you tell me what is the buoyant force acting on that object? Buoyant force आपल्याला सांगता येईल. फ्लोटिंग बॉडीच्या केसमध्ये द लॉ ऑफ फ्लोटेशन काय सांगतो आपल्याला? W is equals to FB. W is equal to FB. So FB is equal to, I can write 613.125 Newton, right? Because W is equal to FB according to law of flotation. Jar FB is equal to एवढा असेल, what is FB? FB is nothing but it is the weight of liquid displaced. बरोबर आहे? Weight of liquid displaced is nothing but it is the weight density of liquid or weight density of that fluid multiplied by volume of fluid displaced. और त्याच्याऐवजी आपण काय लिहूया त्या ठिकाणी V डॅश असं लिहिता येईल. बरोबर आहे? मग आता वेट डेन्सिटी ऑफ लिक्विड आपण काढली, किती आलेली आहे?
319.5 मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम हे आपल्याला माहित नाही, जे व्हॉल्यूम आहे ते आपल्याला माहित नाही, बरोबर आहे. पण आपल्याला हे एफ बी ची व्हॅल्यू माहित आहे, बरोबर आहे. सो आय विल इक्वेट दिस नाव. या ठिकाणी लिहितो मी व्ही डॅश इज इक्वल टू, आता हे काय करतो मी इकडे घेऊन जातो, एफ बी किती आहे, एफ बी 613.125 divided by what is weight density 9319.5. therefore volume will be equal to 15.2. 9319.5 15 point 0.065. 0.05. 0.05. 0.065 मीटर क्यूब, राईट. हे आलं व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस. आता व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस मला भेटल्यानंतर आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये काय काय विचारले बघा, मेटासेंट्रिक हाईट काढायची आणि स्टॅबिलिटी चेक करायची. मग आता हे व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस वरून आपल्याला हे डेप्थ ऑफ इमर्शन काढता येईल का, म्हणजे स्मॉल एज काढता येईल का आपल्याला. येस वी कॅन फाइंड. हाऊ, कारण आपल्याला हे व्हॉल्यूम भेटलेलं आहे. Yes. Divided by area करायचं. ए स्क्वेअर म्हणजे हा याचा स्क्वेअर, वरचा जो सरफेस आहे त्याचा स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय स्मॉल एच इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस, दॅट इज इक्वल टू 0.0657, राईट. ए स्क्वेअर म्हणजेच काय, एच विल बी इक्वल टू, नाव ए स्क्वेअर इकडे घेऊन जा, 0.0657 डिवायडेड बाय 0.5 चा स्क्वेअर. ओके, so therefore h will be equal to 0.26. 0.26 मीटर. मग हा स्मॉल एज भेटला तुम्हाला, कॅपिटल एज पण माहित आहे. कॅन यू फाइंड नाउ दिस बीजी, हे बीजी करता येईल आपल्याला. Yes. बीजी इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आपला, बीजी इज इक्वल टू कॅपिटल एज बाय 2 मायनस स्मॉल एज बाय 2. कॅपिटल एज किती आहे 0.5 बाय 2 मायनस, आता हे किती आले 0.26 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू किती येते 0.25 मायनस 13 इज इक्वल टू 0.12. बरोबर आहे काय. Yes, sir. बीजी इज इक्वल टू 0.12. Yes. बीजी भेटले आपल्याला, हे व्ही डॅश पण भेटले आपल्याला, जो आपला फॉर्म्युला आहे जीएम चा फॉर्म्युला, काय फॉर्म्युला आहे, आय वाय वाय अपॉन व्ही मायनस बीजी. हे बीजी आपण या ठिकाणी काढलं, बरोबर आहे. आय वाय वाय आपण या ठिकाणी काढले, आणि व्ही पण काढले आपण. व्ही कुठं काढले, इथं काढले. दिस इज व्ही. मग ह्या व्हॅल्यू पुट करा त्याच्यामध्ये आणि सांगा मला किती येते मेटासेंट्रिक हाईट. 5.2 into 10 to the power minus 3 divided by V is मायनस मध्ये व्हॅल्यू येते, मायनस 0.04. 0.0657 minus BZ. BZ is how much, 0.12 minus 0.004. Therefore, I can write here GM is equal to minus 0.04 meter. Okay. See here, GM is nothing but it is the distance of between G and M. जर हा M वरती असेल तर आपल्याला पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू भेटेल, जर M हा खाली गेला G च्या तर आपल्याला हे मायनस व्हॅल्यू भेटेल. निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ दिस GM, व्हॉट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दॅट M is below G, right? M is below G. आता टेबल मध्ये बघा आणि मला सांगा वेदर इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन. अनस्टेबल. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन म्हणजे आपण इथं मेटासेंट्रिक हाईट पण काढली आणि त्याची स्टॅबिलिटी पण सांगितली की तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आहे. ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना. सो लेट अस चेक आवर आन्सर्स वेदर दे आर राईट ऑर नॉट. हे रब करू का सगळं मी प्रॉब्लेम सगळ्यांचा. ओके, आय विल क्लिअर इट. सो हियर यू कॅन सी आपला उत्तर किती आलं आपला आता 0.04 आलं ना. सो दे हॅव गॉट द सेम आन्सर हियर.
0.039 च्या ऐवजी आपण या ठिकाणी 4 हे करू शकतो 0.04. In this way, negative sign of the metacentric height indicates that m is below z and hence the cube is in unstable equilibrium condition. So this sentence we have to write down at last. शेवटला आपल्याला लिहिलं पाहिजे कारण परीक्षेमध्ये प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे. Tell whether the object is in stable equilibrium or not. So at that time we have to mention that object is in unstable equilibrium. Right? समजलं सगळ्यांना? Everyone understood this, how to solve the problem? So let us solve the similar kind of problem, next problem here. So this problem was asked in December 2018 for 5 marks. Write down the problem. Wooden block of specific gravity 0.75. Wooden block of specific gravity 0.75 floats in water. Floats in water. If the size of block is 1 meter by 0.6 meter by 0.5 meter, find its metacentric height. Find its metacentric height. Okay, this is the problem. So to have the uniformity, first we will understand here how to draw the diagram. जी longer side आहे ते आपण त्या ठिकाणी लेंथ कन्सिडर करतो. जी longer side आहे that will be your length. ठीक आहे, हे प्लान मधला त्याचा डायग्राम आहे. त्याच्यानंतरची मोठी जी व्हॅल्यू आहे that will be width आणि छोटी जी व्हॅल्यू आहे that will be considered as a height. ओके, तर हे डायग्रामचे डायमेन्शन्स तुम्ही आधी लक्षात घ्या. अशा पद्धतीने डायग्राम काढा आणि त्याच्यानंतर प्रॉब्लेम सोडवण्याचा प्रयत्न करा. ट्राय टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. All of you can try this. I will wait here.
Yes, anyone got the answer? I have given you the sufficient time, but no one has yet put the answers in the chat box. I think you have not yet understood how to solve the problem. Should I solve it once again? 0.018 Yes. meter GM. H या ठिकाणी काढलेला आहे परत बीजे पर्यंत काढलं सर, पुढे काढू. राहिले का अजून काढायचं का समजत नाही का पुढे करायचं? नाही सर, बीजे पर्यंत काढलं सर, त्याच्या पुढे अजून चालू आहे. Okay. Okay, go on solving. Those students who have got the answer, they can put your answers in the chat box. We will see it. Given L is equal to 1 meter. Directly volume I will write here. Volume of wooden block 1 by 0.6 by 0.5 is equal to 30.6 by 0.5 means 0.0. 0.3 meter cube. 0.3. Specific gravity is given. Specific gravity SL is equal to, or SC wooden block certain SC of here. S is equal to 0.75. So gamma C is equal to or gamma B monometer wooden block under gamma B is equal to 0.75 into 9810 is equal to 9810 into 0.75 is equal to 7357.5 Newton per meter cube is the weight density of this object. Then we can find what is the weight of the block. Weight of the block will be equal to W. gamma B into volume. Volume of the block is equal to 73 multiplied by 0.3. 7357.5 multiplied by 0.3. 2207.2925. Yes, it is 2207.25 Newton per only Newton. It is the weight, right? It is Newton. Yeah, the weight of the wooden block. Now, this weight of the wooden block is equal to the buoyant force. FB is equal to WB is equal to 2207.25 Newton. Right? काय काढायचं आपल्याला? फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट. मेटासेंट्रिक हाइट काढायचे. Formula of metacentric height that we know. Now FB or this value 2 will be equal to 2207.25 will be equal to weight density of the object. Weight density काय? water आहे, बरोबर आहे. Weight density of water W gamma W into volume of water displaced is equal to, here we can write volume of water displaced is equal to 2207.25 divided by 9810 is equal to 9810 is equal to 0.225 meter cube, right? 0.225 meter cube is the volume. Now can you tell me now what will be the small h, depth of immersion? हे आपल्याला काढता येईल का? कोण सांगेल कसं काढायचं? This volume of displaced water is equal to L into B into small h, right? LBH. The plan मध्ये जो दिसते, this is L. B is nothing but this B. B is equal to how much? 0.5. 0.6, not 5. He width आपण या ठिकाणी 0.6 आहे into small h. So therefore I can equate it with the 0.225 आपण वरती काढलेला आहे.
So H will be equal to 0.225 divided by L, that is 1 into 1. 0.6 is equal to, भागिले 0.6 is equal to 0.3 737. 0.375. मीटर हे आपल्याला भेटलं. कॅन यू फाइंड आउट बीजी नाव? बीजी आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. बीजी इज इक्वल टू कॅपिटल एच बाय 2 मायनस स्मॉल एच बाय 2. कॅपिटल एच किती आहे या ठिकाणी? 0.5 बाय 2. स्मॉल एच किती आलं? 0.375 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.25 मायनस 0.375 भागिले 2 इज इक्वल टू 0.0625. 0.25 meter. Okay, this is BZ. Okay, GM ची व्हॅल्यू कोण टाकले? अनिशा has got the GM value. Then find out what is IYY. Say IYY will be equal to काय लिहिता येईल आपल्याला या ठिकाणी IYY ला? Parallel side, that is L. L is the parallel side. L into B. BQ. BQ divided by 12. L किती आहे? 1. B किती आहे? 0.6 आहे. त्याचा क्यूब divided by 12 is equal to 0.6. 0.6 cube. 0.018. 0.018 is the meter raised to 4 is the IYY. So put these values in the formula. GM. Now GM is equal to GM is equal to IYY 0.018 divided by volume change, that is 0.225 minus BZ 0.0625. So divided by 0.225 minus 0.0625 is equal to 0.0175. 175, right? Meter is the value of GM. Let's check the answer. Everyone has got the same answer, 0.0175. I will clear all this screen now. Correct, 0.0175 meter is the answer of this question. Everyone understood it? Yes, sir. Those students who have not solved this problem, you can solve it. Do it fast. Zero point 0.0175. Should we take the next problem? Or shall we end this unit here, because we have solved sufficient problems? I think we should stop this subject here now. This is the end of this unit, unit number 2. Okay, everyone, have you got this point? Have you understood everything from this unit?
Is there any doubt? If you have, you can contact me at any time. So should we stop here now, or should we take solve one more problem? It depends upon you. What do you want? Should we solve one more problem, or should we go ahead? Not audible. कसा लोकेट करायचं सांगा. काय लोकेट करायचं? CG ते व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल प्लेनच्या तिथं. वर्टिकल हॉरिझॉन्टल प्लेन कुठं म्हणताय लक्षात येईल? कशामध्ये हे मेटासेंटर मध्ये ते व्हर्टिकल नाही सर. हा ते हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल प्लेन सरफेस ते इमर्स्ड नाही का ते प्रॉब्लेम त्याच्यात. पाठीमागं एक मिनिट. हे व्हर्टिकल इन्क्लाइनच्या ह्याच्यामध्ये का? त्याच्यामध्ये हा सर म्हणजे ज्याच्यात एच ची व्हॅल्यू येते त्याच्यात सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू येते ते कसं लोकेट करायचं? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कशी फाइंड आउट करायची थोडक्यात? हे एच डायग्राम मध्ये. हा ते जर फाइंड केलं ना तर मग सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी येते आणि मग ते जी व्हॅल्यू आली तर ते हा ते डायग्राम मध्ये आपण त्या टेबल मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल तर ते बेस पासून आपण मेन्शन करायचे त्या ठिकाणी. टेबल कुठे गेला आपला तो? त्या टेबल मध्ये आपण सांगितले ना हा जो एच आहे त्याला आपण इथं एक्स म्हटलंय बरं का. एक्स म्हणजेच काय? हा एच बार आहे ऍक्च्युली. सीजी फ्रॉम द बेस. सीजी फ्रॉम द बेस त्यालाच आपण याला एच बार म्हणूया. फ्रॉम द बेस, ह्या बेस पासून लोकेट केलेला आहे हा. त्या बेस पासून किती हाईट वरती आहे हा? तर d/2 अंतरावरती आहे. या डायग्राम मध्ये हा ट्रायंगल आहे. ट्रायंगुलरच्या केसमध्ये सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कुठे असतो? हा जो बेस आहे या बेस पासून h/2 ह्या हाईट वरती असतो. मग इथं तुम्हाला बेस पासून माहित झालं तर तुम्हाला ते टॉप पासून पण काढता येईल. आता या केसमध्ये d/2 खालून आहे तर वरून पण किती असणार आहे? d/2 असेल. या केसमध्ये खालून h/3 आहे तर वरून किती असेल? 2/3. ओके, खालून 1/3 असेल तर वरून 2/3 h 2/3 h. ओके, सर्कलच्या केसमध्ये खालून d/2 आहे मग वरून पण तेवढाच असेल d/2. राईट. इन दिस वे आता या केसमध्ये म्हणजे हे आपण कसं काढलं तर ह्याला आपण युनिटी कन्सिडर केलं. एक 1 व्हॅल्यू 1 कन्सिडर केली तर 1 - 1/2 किती येणार? हे 1/2 येईल. इथं पण 1 - 1/3 किती येईल? हे 2/3. या ठिकाणी 1 - 1/2 किती येईल? हे 1/2. सिमिलरली या ठिकाणी पण करायचं 1 - 1 this 2a plus b divided by a minus b into h/3 असं करावं लागेल आपल्याला. तर हे आपल्याला वरून ह्याची किती हाईट वरती आहे किंवा डेप्थ वरती आहे आपल्याला पॉइंट आपल्याला भेटतो. ठीक आहे. आणि प्रॉब्लेम मध्ये जर आपण आता गेलो हा प्रॉब्लेम आहे. या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला आता काय करायचं आहे? एच तुम्हाला फाइंड आउट करायचं, एच बार. ठीक आहे. एच बार कसा फाइंड आउट करायचा? तर एच बार आता या केसमध्ये एच बारची आपण डेफिनेशन काय बघितली होती? एच बार इज नथिंग बट इट इज द डिस्टन्स ऑफ सीजी फ्रॉम दी सरफेस, फ्री लिक्विड सरफेस. ओके, कुठे डेरिव्हेशन आपली एच बार. एच बार काय म्हटलं आपण या ठिकाणी? डिस्टन्स ऑफ सीजी ऑफ द एरिया फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस. फ्री लिक्विड सरफेस पासून सीजी किती अंतरावरती आहे? दॅट इज नथिंग बट एच बार. ओके, आता मग आपण या ठिकाणी प्रॉब्लेम मध्ये येऊया. दिस इज अवर प्रॉब्लेम. ओके, आता या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काय काढायचं? एच बार काढायचं. एच बार म्हणजेच काय? डिस्टन्स ऑफ सीजी म्हणजे या केसमध्ये जी जो पॉइंट आहे आपला याचं अंतर कुठून या फ्री लिक्विड सरफेस पासून किती हाईट वरती आहे किंवा डेप्थ वरती आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग ह्याचं सीजी, ह्या ऑब्जेक्टचा सीजी कुठं आहे आपल्याला माहित आहे. ह्याचा फॉर्म्युला माहित आहे आपल्याला. किती असतो हा?
d/2 या अंतरावरती असतो, खालून बेस पासून किंवा वरून पण आपण तेवढाच येतो d/2. मग आता ह्या ठिकाणी किती आहे, त्याची हाईट किती आहे, टोटल 4 आहे, बरोबर आहे. मग 4/2 केलं तर किती येईल, 2 येईल. म्हणजे हा बेस पासून 2 मीटर खाली आहे, वरती आहे, किंवा इथून हा पण 2 मीटर या ठिकाणी आहे, बरोबर आहे. मग हे एवढं अंतर आपल्याला लक्षात आलं, किती आहे ते 2 मीटर आलं, ठीक आहे. मग हे 2 मीटर आहे आणि हे आपल्याला दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये, हे अंतर दिलेलं आहे. मग हे एवढं डिस्टन्स काय करायचं, प्रॉब्लेम मधलं दिलेलं आहे ते त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. म्हणजे आपल्याला काय भेटतं, मग वी विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ h bar. h bar will be equal to 2 plus 3.5. You can see here 3.5 plus 2 is equal to 5.5 मीटर. हे झालं h bar. आता या प्रॉब्लेम मध्ये असं झालं. सेम वी हॅव टू डू फॉर दी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आता या प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलंय, हा जो ऑब्जेक्ट आहे दिस इज कोइन्साइडिंग विथ द फ्री लिक्विड सरफेस. फ्री लिक्विड सरफेसला टच झालेला आहे, ओके, पहिल्या कंडिशन मध्ये कोइन्साइड विथ द वॉटर सरफेस. मग आता या ठिकाणी एच बारची व्हॅल्यू काय येईल, जी एच बारची व्हॅल्यू असेल तीच एक्झॅक्ट व्हॅल्यू या ठिकाणी असेल. म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू, तुम्ही काय घेतलं आपण फॉर्म्युला, एक्स इज इक्वल टू d/2, राईट, फ्रॉम द बेस और फ्रॉम द टॉप. मग जी डी किती या ठिकाणी 3 आहे, 3/2 हे केलं तर आपल्याला किती 1.5. सो या ठिकाणी एच बार जो आहे तो एच बार इज इक्वल टू 1.5, कारण हा इट इज टचिंग टू द सरफेस. जर तो खाली असेल, इफ इट इज कोइन्साइडिंग 2.5 मीटर बिलो असेल, तर काय करावं लागेल, मग हे 1.5 जे ते 1.5 प्लस हे 2.5 मीटर आपल्याला त्याच्यामध्ये ऍड करावं लागेल. मग ही किती येईल 0 आणि इट विल बिकम 4. सो एच बार विल बी 4 इन द केस सेकंड. केस सेकंड या ठिकाणी बघा. सो यू कॅन सी हिअर एच बार इज इक्वल टू 4 मीटर. ठीक आहे. आता हे ट्रायंगुलरच्या केसमध्ये, ट्रायंगल हा कसा आहे, उलटा ट्रायंगल आहे. याच्यामध्ये ट्रायंगलचा पण एक्स ची व्हॅल्यू पण त्या ठिकाणी काय म्हटलं होतं, एक्स विल बी इक्वल टू h/3 फ्रॉम द बेस. बेस पासून h/3. मग आता बेस या ठिकाणी आहे, इथून खाली किती असणार आहे, h/3 अंतरावरती असणार आहे. म्हणजे टोटल हाईट किती आहे, h किती आहे, h इज इक्वल टू 3. म्हणजे h इक्वल टू 3 म्हणल्यानंतर 3/3 इज इक्वल टू 1 मीटर. म्हणजे हे बेस पासून खाली 1 मीटर अंतरावरती आहे. एवढं 1 मीटर आहे, तर मग त्याच्यामध्ये प्लस ही व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये ऍड करायची, दॅट इज 4.5. सो टोटल काय या ठिकाणी वाय बार म्हटलेला आहे, एच बार विल बी इक्वल टू 5.5. ओके, दिस 4.5 म्हणजे ही व्हॅल्यू प्लस 1/3 इंटू एच, दॅट इज 1/3 3, 3 गेट कॅन्सल, इट विल बिकम 1. सो 4.5 प्लस 1 इक्वल टू 5.5. हे या प्रॉब्लेम मध्ये. सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लेम, आता याच्यामध्ये त्यांनी दिले, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन द सर्क्युलर प्लेट ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर विच इज प्लेस्ड vertically in water in such a way that center of plate is 3 मीटर below the free liquid surface. याचा सेंटर डायरेक्टली ते प्रॉब्लेम दिले 3 मीटर खाली आहे म्हणून, म्हणजे सेंटर पासूनचं अंतर डायरेक्टली दिले, एच बार तुम्हाला डायरेक्टली दिलेले आहे, त्यामुळे त्यात काढायची गरज नाही या ठिकाणी. आता या प्रॉब्लेम मध्ये रेक्टेंग्युलर इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 मीटर साइड is immersed vertically in the water with one of its axes symmetry parallel to the water surface. Determine the total pressure and center of pressure. हा याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट आहे, सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नाहीये. ही हाईट आपल्याला दिलेली नाही त्यांनी प्रॉब्लेम मध्ये. ओके, सो दॅट्स वाय वी कॅनॉट टॉक ऑन दिस. आता या प्रॉब्लेम मध्ये रेक्टेंग्युलर प्लेट दिलेली आपल्याला 30 मीटर बाय 40 मीटर. 40 मीटर इज द व्हर्टिकल हाईट अँड 30 मीटर इज द width. Centrally located circular hole 10 centimeter diameter is immersed vertically in an oil of specific gravity 0.9. The oil surface is 80 centimeter below the top of the plane. याचा टॉप प्लेन जो आहे तो किती सेंटीमीटर वरती खाली आहे लिक्विड सरफेस पासून, तो दिलेला आहे. किती आहे 0.8, म्हणजेच हा 80 सेंटीमीटर म्हणजेच 0.8 हे आपल्याला दिलेली आहे, बरोबर आहे. आणि याची हाईट आपल्याला माहिती आहे रेक्टेंग्युलर प्लेटची हाईट आहे 0.4 मीटर. मग ह्याचा सेंटर कुठं असणार आहे, सीजी विल बी ॲट द पॉइंट 4 डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम द बेस और आयदर फ्रॉम दिस टॉप सरफेस. म्हणजे टॉप पासून पण तेवढ्याच अंतरावरती असणार आहे, किती 0.2 मीटर. मग हे 0.8 प्लस 0.2 किती झालं 1 मीटर. ओके, दिस विल बी 1 मीटर. अशा पद्धतीने हे एच बारची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. समजलं का? डायग्राम मध्ये कशी लोकेट करायची? कशामध्ये? रिपीट वन्स अगेन क्वेश्चन.
येस सर. सर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा MM स्क्वेअर मध्ये असतं, मग हे न्यूटन. प्रेशर न्यूटन पर MM स्क्वेअर मध्ये असेल तर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं? नाही पण सर ह्याच्यात येताना न्यूटन फक्त ह्या प्रॉब्लेम. यार तुम्ही सुरुवातीला लक्ष दिलं नाही बहुतेक. ज्यावेळेस मी हा पॉईंट चालू केला त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं होतं, दो दे आर मेन्शनिंग हिअर प्रेशर बट दॅट इज नॉट द प्रेशर, इट इज द प्रेशर फोर्स. ओके, जरी त्याला ते टोटल प्रेशर म्हणत असतील, टोटल प्रेशर ऍक्च्युअली इट इज नॉट द प्रेशर, इट इज द प्रेशर फोर्स. त्यामुळे तो फोर्स आहे, फोर्स असल्यामुळे तो त्याचं युनिट न्यूटन आहे. मिसनॉमर आहे ते. ओके सर. कुठे गेलं आपलं स्टार्ट ऑफ दिस? याच्या डेफिनेशन मध्येच तुम्हाला त्यावेळेस मी सांगितलं होतं, तुमचं लक्ष नसेल त्यावेळेस कदाचित. टोटल प्रेशर इज डिफाईन ॲज द फोर्स. सी हिअर काय म्हटलं याला? फोर्स म्हटलंय यांनी. टोटल प्रेशरलाच काय म्हटलंय? फोर्स. हा फोर्स आहे त्याच्यामुळे त्याचं युनिट काय असणार आहे? न्यूटन. ठीक आहे. काही ऑथर जे आहेत त्याला फक्त टोटल प्रेशर म्हणतात, काही ऑथर जे आहेत त्या ठिकाणी टोटल प्रेशर फोर्स हे असे कम्प्लिटली लिहितात. टोटल प्रेशर फोर्स. ऍक्च्युली हा काय वर्ड पाहिजे त्या ठिकाणी? टोटल प्रेशर फोर्स पाहिजे. ठीक आहे, पण लिहिताना ते काय लिहितात? फक्त टोटल प्रेशर म्हणून लिहितात. ऍक्च्युअली इट इज नॉट अ टोटल प्रेशर, इट इज द टोटल प्रेशर फोर्स. सो वी कॅन कॉल दिस एज अ मिसनॉमर. ओके, मिसनॉमर म्हणजेच काय? चुकीचा शब्द या ठिकाणी वापरला जातो प्रेशर फोर्स साठी. आणि प्रॉब्लेम मध्ये पण तुम्हाला त्या ठिकाणी युनिट त्याचं सगळं त्या सगळ्या ठिकाणी काय दिसतं? न्यूटन दिसतं. त्यामुळे तुमच्या डोक्यात कन्फ्युजन होते. इथं प्रेशर म्हटलंय आणि युनिट त्याचं न्यूटन दिलेलं आहे. Have you got the answer? येस. ओके. हा, अजून कोणाचा प्रश्न आहे? Yes, anyone? कोणाचं काही डाऊट असेल तर विचारा. लेक्चर चालू. बोलायचं काय चालू? संपवला आता युनिट, आता नवीन चालू करतोय. एक्झाम Yes, any doubt regarding this particular subject? If it is not there, then we will move ahead toward the new topic, new unit.
युनिट नंबर 3. ऍक्च्युली युनिट नंबर 3 नवीन सिलेबस प्रमाणे जो आहे त्याचं नाव आहे फ्लुइड कायनेमॅटिक्स अँड डायनॅमिक्स. दहा मिनिट चालू आहे. Okay, I will share the new syllabus copy on the group. Don't worry. Syllabus copy means I have the syllabus of the fluid mechanics. Have you got the syllabus of all the subjects or not? No, sir. No, sir. Okay, I have it. Then I will share it after the end of this lecture. Okay. So here now we are going to study the next unit, that is unit number 3. Fluid kinematics and dynamics is the name of the third unit as per the new syllabus. Okay. In earlier syllabus, there were 2 separate units. One third unit was named fluid kinematics, and in second section, the 4th unit was fluid dynamics. As per new syllabus, now these 2 units have been combined and given the name as fluid kinematics and dynamics. Okay, your syllabus has been increased in the fluid mechanics. So earlier there were only 6 units. Now there are 8 units. Fluid mechanics 2 was there in earlier syllabus, in earlier curriculum. Some of the units from that fluid mechanics 2 has been included in this particular subject. The name is also changed, fluid mechanics and machineries, fluid machines, like that name has been given to this subject. And some of the units from the fluid mechanics 2 have been included in this particular subject. That's why syllabus has increased here, and we have to stick to the time so that we can complete the syllabus within the time framework. Okay, so without wasting our time, now we will move ahead. Fluid kinematics and dynamics. आता याचा सिलेबस जर हे करायचं म्हटलं तर तुम्हाला आधी मी सिलेबस हे करतो. You will note down the syllabus contents. Okay, so you can see here, this is the subject, fluid mechanics and fluid machines. So ह्याचं नाव दिलेलं आहे. 3 hours per week, practicals 2 hours, ICA 24, PY 25 marks. yes, हे पहिल्यासारखी स्कीम आहे. फ्लुइड प्रॉपर्टीज हा आपला युनिट नंबर 1 झालेला आहे. सेकंड युनिट इज रिगार्डिंग फ्लुइड स्टॅटिक, हा आता आपण रिसेंटली संपवलेला आहे आज. आणि युनिट नंबर 3 इट इज फ्लुइड कायनेमॅटिक्स अँड डायनामिक्स. 7 hours weightage as will given. So let us note down the syllabus and then we will enter into the actual
contents of this particular unit. Write down there. Fluid flow methods of analysis. Fluid flow methods of analysis of fluid motion, comma, concept of control volume, comma, streamlines, path lines, streak lines, stream tubes. Types of fluid flow. Types of fluid flow. Velocity potential and stream function. Velocity potential and stream function, comma, flow net, comma, equipotential lines, so up to this part it is from the fluid kinematics. हा जो पार्ट आहे हा फ्लुइड कायनेमॅटिक्सचा पार्ट आहे आणि त्याच्यानंतर जो चालू होतो इट इज दी पार्ट ऑफ फ्लुइड डायनामिक्स. ओके, सो नोट इट डाउन. Forces acting on fluid mass in motion. Forces acting on fluid mass in motion, comma, Euler's equation of motion along a streamline. Euler's equation of motion along streamline. Next, comma, Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem. Comma, limitation and applications. Limitations and applications, comma, measurement of discharge. Measurement of discharge to the venturimeter, orifice meter, venturimeter, orifice meter. Measurement of velocity through pitot tube. Measurement of velocity through pitot tube. Experimental determination of hydraulic coefficients. Experimental determination of hydraulic coefficients. ओरिफिस हा पॉइंट राहिलेला आहे ऍक्च्युली. ओरिफिस दिल्याशिवाय माउथ पीस हा डायरेक्टली त्यांनी दिलेला आहे. आय डोंट नो हाऊ दे हॅव सेट द सिलेबस. डायरेक्टली माउथ पीस क्लासिफिकेशन they have given, and this experimental determination of hydraulic coefficients, it's regarding the orifice only, but orifice, that particular word they have missed here to type. Mouthpiece classification, comma, concept of HGL and TEL. Concept of HGL and TEL, that is hydraulic gradient line and total energy line. So this is the fluid dynamics part. So first of all, we will see the fluid dynamics part from this unit. Types of the fluids, so first of all we will understand, and then directly we will see this part here, and then we will come back here in understanding the various concept of fluid, stream flow, stream path line, path function, like that. Okay, so where it has gone. Assignments. Now assignments will become very large here because it will contain
a question from the fluid kinematics as well as question from the fluid dynamics. So first of all, we will note down the questions from fluid kinematics. Number 3. Write down these questions, assignment number 3. Write short note. Write short note on methods of describing fluid motion. Write short note on methods of describing fluid motion. Question number 2. Define streamline, path line, streak line, stream tube, control volume. The circulation vorticity, I think it has been excluded, so not necessary to write down this definition for this. But equipotential line and flow net we can write. E, this will become F and this will become Z. Flow net, equipotential line, flow net. Next question. Question number 3. Write short note on stream function and velocity potential function. Write short note on stream function and velocity potential function. Next question, number 4. Show that equipotential lines and streamlines are orthogonal to each other. Show that equipotential lines and streamlines are orthogonal to each other. Next question. Write characteristics or and applications of flow net. Write characteristics and applications of flow net. Up to question number 5, you will write this acceleration, convective acceleration, local acceleration. This part I think it has been excluded from this particular syllabus. म्हणजे ह्यातले हे 5 क्वेश्चन झाले आणि आता आपण असाइनमेंट नंबर 4 या ठिकाणी आता आलेलो आहोत डायरेक्टली. Write down this question. Next question, assignment question, in continuation of that previous question. Okay, assignment number 3. Write short note on methods of describing fluid motion. Write short note on question number 6. Write short note on methods of describing fluid motion. Next question, what are the different types of fluid flow? What are the different types of fluid flows? Next question, derive the equation for Bernoulli's theorem. Derive the equation for Bernoulli's theorem and state its assumptions. And state its assumptions. Next question, mention limitations and applications of Bernoulli's theorem. Mention
limitations and applications of Bernoulli's theorem. Next question. What are the different discharge measuring devices? What are the various discharge measuring devices? That much, that is the only question. Next question. Derive the expression for theoretical discharge through the venturimeter. Derive the expression for theoretical discharge through venturimeter with neat sketch. With neat sketch. Explain hydraulic coefficients of orifice. Explain hydraulic coefficients of orifice. Next question. Explain the following terms with sketch. Explain the following terms with sketch. HGL and TEL. HGL and TEL. Pitot tube. Let me check whether it is there in the syllabus or it has been excluded. It is there. Measurement of the velocity. Pitot tube. So write on the next question. Write a note on pitot tube. Write note on pitot tube and prove that theoretical velocity is under root 2gh. Theoretical velocity is under root 2gh. Last question. Explain with neat sketch stagnation point. Explain with neat sketch stagnation point. So this is your assignment number 3. Now we will close the session. I have taken your attendance. Now you can leave the session.